Hello guys! For today's video is gagawa na naman tayo ng network using BGP. So, basahin natin muna yung question. You want to practice and decide to design a network. There are 20 available computer units, 3 routers, and 3 switches. In order to connect the 3 routers, you have to use the following IP addresses: 192.168.50.0 and 192.168.60.0 with corresponding neighbor value of 20, 30, and 60. How are you going to connect the devices if the computers use the class A, B, and C? Dynamic routing protocol is a BGP. So, ayun yung question guys. So, maglalagay na tayo ng mga routers. So, maglagay na tayo ng tatlong router na 2811. And then 3 switch, I use 2950-24. And then PC na 7. And then 7 ulit. And then 6 na baba. So, we have an 20 PC unit. So, lagyan na natin siya ng cable para mai-connect switch. Ang gagamitin natin is straight through cable. PC0 to switch. So, i-connect na din natin yung isa. Straight through pa rin ang gagamitin. Sige po. So, i-connect na din natin yung isa. Straight through pa rin yung gagamitin nating cable. So, i-connect na natin yung router to router using serial 0/3 to router 1. And then dito ulit sa kabila. And then we put their IP address. Class A, so
10.0.0.2, then their subnet mask, and then default gateway. Then sa switch 1, ilagay natin mga IP address ng PC, class B. So, 172.16.0.2. Then their default gateway, 172.16.0.1. Then sa kabila, ilagay din natin 192. So, class A siya, kaya 192.168.1. Then their subnet mask. Then default gateway. So, tapos na. So, ilagay naman natin yung mga fast Ethernet. Then, 10.0.0.1. Then, on. 10.0.0.1. Then, on. Then, dito din sa kabila. 172.16.0.1. Subnet mask, then on. Then, dito din sa kabila. 192.168.1.1. Then on. Ilagay na natin mga serial nila. The X-ring limit is 20. IP address is 192.168.50.2. And subnet mask. And then on. Then dito sa kabila. 30. 192.168.50.3. Subnet mask and then on. Then sa kabila, 192.168.60.2.
Then dito din sa kabila, 192.168.60.3. Then on, then 60 dito. So, nag-connect na sila. Then, CLI. Exit. Router BGP20. Then, enter. Then, network. So, nalagay ko na yung network. Then, neighbor naman. Neighbor na is 192.168.50.2. Remote as 30. Lagay ko na rin yung neighbor niya. Ulit. Then remote as 30. Then enter. And then exit. So, sa router 1 na tayo. Exit. Router BGP30. So, linagay ko na yung network ng router 1, 172.16.0.0. Then, enter. Then, neighbor. Neighbor niya is 192.168.50. So, nailagay ko yung neighbor niya na din, 172.1.16. Ano to, guys? Update tayo. .0.2. Root as 20. Ay, neighbor. So, may mali tayo, guys. So, ulitin natin, guys, kasi nagkamali tayo. Router BGP 30. Enter the network. So, inulit na natin. Kaya, dito na tayo. 24. One 172.16.0.2. Enter. And then exit. Ito na tayo sa router 2. CLI. Router BGP 60. Network 192.168.60.0. So, network ulit. 192.168.1.0. Neighbor 192.168.60.2. So, na-input ko na and then exit nyo, guys. So, linagay ko na din dito, guys, sa router 1 yung connection nila ni router 2. Then, exit na lang.
And then, you can test na. Pwede na. So, itest na natin if gumagana siya. Yan guys, may successful siya. So, yun lang guys. Ito na yung BGP. Thank you sa panonood.